Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher 3 Blood and Wine. I'm still doing side content, because I want to wrap it all up before I finish the main quest. Otherwise it would feel weirdly anticlimactic. Mości panie! Dzięki wam, mości panie. To wyście ten słynny wiedźmin, prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. Chodź! Padnij w objęcia śmierci. Możesz jeszcze się poddać. What? Surely wasn't expecting that. I rushed in so hard because I didn't want the knight to die. Surely wasn't expecting that I would die. That's kind of embarrassing at this stage of the game to just die to some random bandits, but again, par for the course if you're me. Jazda! Co to kurwa? Ja pierdolę! Dalej! Bez wytchnienia! Za śmierć! Ała! Przyjacielu, jeszcze raz dziękuję za ratunek. Tak, przyjacielu? I'm sending you one of those miscreant knights. This particular Bladus Craig attacked our lads near Fox Hollows, sent 6 of them and 1 dog off to push daisies. I was about to hack him apart on the spot, then I thought,
This harlot's blood deserves more thorough hacking than I can give. So use those famous scissors of yours and trim him all of protuberances and danglies, then cut out his innards and make origami. Just be sure to tie him up good before you get to work. Even with his hands tied, this maggoty mutt swung so hard, teeth came out pouring out of Bulov's jaw like crowns spilling out of a full pouch. You're nearing a base of operations of an outlaw gang known as the Hanse. Be particularly wary and prepare for a tough fight. These bandits are well organized, and when attacked might call for help from neighboring camps. To prevent this, kill bandits running with torches towards the signal fires. Your goal is to kill the Hanse's leader. I hate arachnomorphs. Probably the most annoying monster in all of the game. Pretty cleverly designed though. Lock requires a key. Is there a way for me to survive dropping in there from here? There is, but not like that.
Razem go, kurwa! Wiedźmin czaruje! Siwa menda, no! Zarazem! Mordojmy! Śmierć! Piękniejsza! Słuchajcie, ognisko sygnałome, kurwa, teraz! Okay, they said I need to kill their leader. Czuję moje dzikie węże! Jedziemy z nim! Zabiłeś go, ty skurwysynu! On rzuca zaklęcia! Gdzie lecisz? That's just one of the signal fires. Niech ktoś weźmie pomoc! Poczarownik! Walczyłeś Myśmy Hansa Lota Półelfa! siakrę. That is clearly not where I can find their leader. Chuj żeś tu las! Prawie nie da rady. Szlak! Lot's diary. Some pages are smeared with grease and ink blots. Now that's what they call popularity. They've been coming in droves lately to join our hanse. In fact, I've had to start turning some away. Sadly, most of the newcomers are dank-booted jelly diddlers sent that lot to demand coin from a caravan, and even the horses would sold themselves laughing. That's why I've put Carlo in charge of drilling the new recruits. He pitched up camp south of Link's Crag, the rock where the witch lives. I despise such old wenches, like plaguey vapors, and would gladly fix up a pyre for her. But after what happened at the Catherine estate, bet my own danglies that was her doing, so we better leave her be. It's decided. Within 2 sundowns, everyone's going to be talking about my band's ride to Fox Hollow. My lads deserve some fun. There are plenty of men to gut and wrenches to diddle there, so we're in for quite a ball. Rumors going around that claims clay pots grow from the ground in those parts. If that's true, I'll gather up a gaggle of those peasants, put them to work digging up that pottery, and we'll open up a shop. Every organization got to stay nimble and agile these days, so we'll pivot. Instead of slaughtering merchants and knights, we'll sell teapots. Felt like my spirit was trying to crawl out of me bum. That's how badly our kitchen crew botched our last batch of victuals. When knights errant attacked us after that, not a man among us was strong enough to hold a sword. We've got to get our hands on a real cook. Only thing more dangerous than an imbecile with a sword is an imbecile in charge of cooking pot. Perhaps a quick ride of the cockatrice? Fisherman's chowder would be a pleasant change after all that stew doogie-doo. Okay, so I guess the
the hanse's base is cleared. Although we'll still walk around. Pick up the loot and such. So it's a very large place. Zanieś, pozamiataj. You've destroyed a hanse base and killed its leader. That has put an end to its power over the area. And then something else which I couldn't read on account of. Daj sobie jakąś robotę. Do gwardii fika, ten w lochu szybko znika! Zejdźmy sobie. O! Zejdź mi z drogi. No co, długo u nas zostaniesz? No ale patrz! Bez zachęty to i koń nie ruszy. Oh, great. Okay, you know what? Screw the rest of the loot. I'm not in the best Znowu position mnie pchły spać nie dały. to be taking it, so I'll just leave. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Okay, I'll pick up whatever's on the way to the exit, but apart from that, I just can't summon the Nie will widzisz, żem zajęty? to care about all of it. What with the game ending, you know, me having like 100k in a bank, and you know, overall being over encumbered to boot. Wet letter smelling of soap. Balastro, you and your rat-riddled helpers deserve 100 hard flogs to your bare bums for what you got up to last night. I ordered you to prepare an edible fare for our band. After eating that stew you made, even Amaura, who drinks pickle juice by the quart and washes it down with rancid goat milk, is spurting out of both ends. Who put you in there? What did you put in there? Dog diarrhea? If any of you steps anywhere near the pots again, I'll chop off your heads myself. Tomorrow I want to see your whole sodden kitchen crew by the river. You're to wash our hands' dung-stained knickers till your knuckles bleed. Lungs.
Does this connect with the Hanse base? Was it so large? The answer is actually yes. Ciężko na służbie z pustym brzuchem. To be honest, Wiedźmin nie wiedźmi, zapierdalać trzeba. it's a little ironic. Yeah, but again, I don't care that much. A te kurwa beczki ciężkie, obijają. I'll loot whatever I walk past, but not much more. Do gwardii fika, ten w lochu szybko znika! No ale patrz! Ludzie, Kłaniam się zwycięzcy turnieju. Ten gwint nie wykończy. Znowu wszystko przegrał. Dzięki ci, mistrzu Wiedźminie! Ta Hansa Lota Półelfa to Geralt straszne. z Rivia, prawdaż? Do twoich usług, Wiedźminie. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Zdaje się, że odwaliłeś za nas całą robotę. Jeżeli zamierzaliście ich wytłuc, to owszem. Byli jak wrzód na dupie Toussaint, a już największym bydlakiem był lot Półelf. Ten lot był rzeczywiście półelfem? Trzeba było mu się przyjrzeć, zanim flaki wyprułeś. Tak go nazywali, ale czy to prawda, to nie wiem. Zresztą nie znam się, no bo jak można poznać półelfa? Ma jedno ucho normalne, a drugie spiczaste? Rzeczywiście. Naprawdę mają różne uszy? Nie. Rzeczywiście nie masz o tym pojęcia. Pokaż mi swoje towary. Proszę cię bardzo, mam znakomite zbroje. Zresztą znasz się na tym, więc na pewno je docenisz. Robisz zbroję na zamówienie? Oczywiście. Co byłby ze mnie za rzemieślnik, gdybym tego nie robił? Powiedz mi tylko, czego sobie życzysz, a ja wszystko uwzględnię. Bywaj. Gwardii fika, ten w lochu A, szybko... No ale patrz! Nogi! Zachować spokój, burt nie wstrzymać! Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Zaraza! Co się tutaj dzieje? Napełni
Chronisz mnie miłością. Magię kobiety w środku jaskini. Coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. Żebracy w tym miejscu? To pewnie jakaś próba. Poratujcie, panie ubogiego! Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Ciekawe, czy ten człowiek otoczony przez kikimory jest prawdziwy, czy tylko widzenie. Człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Znowu widzę normalnie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Martin's notes. It is done. I have reached the Cave of Tribulations and stepped into the hallowed confines of the hidden chapel. Never shall I forget what I have been through. I was attacked by giant fire-breathing creatures, power monstrosities akin to drowners crossed with Endraga, men with faces of wild animals. Yet Lebioda smiled on me, and it is so fit for me to survive this harrowing gauntlet. At its end, here in the hidden chapel, I surrendered myself to meditation, and immediately he filled my mind with a vision of a lake whose crystal clear waters surrounded me, penetrated my soul and cleansed it of all wickedness and villainy. When I awoke, I was certain that Lebioda had designated this last station on my pilgrimage, the Lake of Cleansing,
where Lebioda healed the bodies and the spirits of his followers, following the advice of the sage known as the Great Beggar, in whose wisdom I basked at the Temple of Lebioda. I pray all is well with him, and the people of the village have understood that he only speaks truth and means no harm to them. I shall now leave behind further things behind me, binding me to my former life. Doing so is not easy, however, for acquiring these diagrams once cost me a great deal of time, energy and sacrifice, but I know this is the right path. Let Lebioda accept my humble offering. I now continue onwards towards the Lake of Cleansing. Though my road is difficult and full of sacrifices, it grows ever more straight and clear, and I feel a lightness in my soul. My certainty I walk the right path grows strong as iron, firm as steel. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. Okay, so it's in another part of the map. Anything still left here? Nope. So it is time for me to venture into the other part of the map, on the other side of the river. I guess I'll start here. Amert, mój drogi. Przecież to Zachować spokój, burcz nie najlepszy szczep na wszczynać! czerwone wino to Bombino Nero. Bombino, sam jesteś Bombino. Nasze kamina to najsłodsze. Rany buraczane. Coś wisi w powietrzu. Krzyknij przy którym rycerzu. Ja zgłosiłem się Nie pierwszy! znamy pojęcia pracy Ale ja za oferuję wszelką lepszą cenę. cenę. Proszę państwa, proszę o spokój. O nie, moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu powinien pan sprzedać Belgard.
Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno! Ludzie! Ludziska! Słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka! Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Ta? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Nie, jestem Wiedźminem. Ale do tego, żeby rozpoznać wściekłość, znawcy nie potrzeba. Racja. Dobrze prawisz, bracie. Zaraz, mówisz, że jesteś Wiedźminem? A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w Koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Ach, generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? O, brzmi uczciwie. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na Pawim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy.
Tak coś czuję, że wkrótce... No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. I'll help them both and then they'll have... Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Then they'll have the same problem again. Dziwny kraj to całe Toussaint. To prawda. Każdym razem, kiedy tu jestem, mam wrażenie, że wchodzę do świata bajek. Najzabawniejsze jest to, że oni tutaj wierzą w te wszystkie bajania. Na przykład ten gigant, którego zabił rycerz Guillaume. Podobno był zaklęty. Ten Guillaume zrobi wszystko, żeby się przypodobać kobiecie. Tutaj wszyscy robią wszystko dla efektu. Czasami to może być interesujące. Ja bym chciała, żeby jakiś rycerz zabił dla mnie giganta. Ależ inny Landscape Portraits. A graduate of the famed Faculty of Applied Portraiture at the Oxenford Academy, I am prepared to capture your likeness on canvas with Toussaint's mountainous landscape in the background. Posing time depends on the size of a painting and the exactness of detail. Negotiable prices. Find me at the Grand Place. Auguste Benoit. Proven pest killers. Pestered by pesky caterpillars devouring your vines. Don't waste coin on magic protection and rituals. The famed critter-gobbling Marsons of Coronata will have your problem solved in a flash. Ordered now, and will give you a pair for the price of a male. Leash, muzzle, and anti-rabies concoction provided for free. Please note, Martin repellent is not included. An invitation from a startling dragon. Rumors have been circulating as of late that the starling dragon commits despicable deeds. This is vile slander on behalf of the dragon. Vile slander, and on behalf of the dragon, we invite all merchants to pay a visit to our hanse at the ruins of the Atrock place. We are sure we can reach an understanding, as Starling Dragon is interested in trade in a variety of branches. We await all prospective business partners. Well, that has to take some go to be like a wanted criminal and post notices that you want to trade, and please bring all of your tradable goods to this location. Beware, Avianthrope. Dangerous Avianthrope, a creature half woman, half Oriole, has been seen near the palace at night. I've spoken to several witnesses, but the Ducal Guard remains deaf to my reports. Be on your guard. This may be the beast. A widow seeks a nanny. Nanny needed for the offspring, ages 4 and 7, of a recently perished knight-errant. Candidates should be soft on the eyes, free of vice, well-mannered and patient. Warning, Vermentino Vineyards with workers diddle their own mums, and one of them does his dad too. Okay, great. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci czego? Pokaż proszę, co masz na sprzedaż. Dzięki, bywaj. Szczęścia na szlaku! Anyone to play Gwent here? Nope. Well, let's get to it. There's quite a lot to do. Tu lękną się archespory. Powinienem zniszczyć to miejsce.
Captain's ship log. The journal is completely soaked, only a few entries can be deciphered. Nothing irritates me more than those land rats thinking they cocked a walk. They're cock of the walk. Yet Count Jean-Joël Balagrain, that's what the impertinent prick made me call him, managed to assuage my irritation a dab by clinking a hefty pouch of Nilfgaardian florins on the table. His entourage loaded the ship with the bundles, then hauled on this huge cage covered with a sail. Count Bellegrain explained it held one of those famed Sanguinarian striped horses, a gift for Duchess Henrietta. We have had nothing but trouble with this Sanguinarian horse. It gnaws on the deck like a beast gone mad. Plus, we've got to make sure the tarp covering the cage is tightly fastened, for it seems this creature is as sensitive to the sun's rays as a vampire, in which case, what good is it to the Duchess, a striped horse she can only ride at night? There's no comprehending these aristocrats. 1,000 thundering sea devils. That was no horse in that cage, but a god-blasted Shalimar. Overgrown rock rat chewed through the deck, capsized the ship and burrowed into the river bottom. Then that idiot Count fell to his knees and begged me to help him catch the monster. He handed me the key to his chest full of jewels. He had kept a close watch on the whole trip, and swore it would be mine if we captured the monstrosity. I'd most like to grab a thick club, smack him upside the head, and take the chest right now, but I'm not some plowing pirate. I'll gather the lads who managed to survive the wreck, and we'll try to catch the monster in our nets. The Count claims to have known some trickery to use to sneak up on the beast. Damaged journal. What on earth got into me, humming one of Master Dandelion's ballads in front of her illustrious grace, to fall into disfavor in such a foolish way? I, a young ambitious politician whose brilliant career prospects at the ducal court, who has had brilliant career prospect at the ducal court, now find myself exiled due to my own stupidity. I must find a way to plead the Duchess's forgiveness. They say the Emperor has offered the Duchessa a very strange gift, a Shalimar. The knights are to face off against it during the tourney. Now, were I to make a similar offering to her illustrious grace,
Inconceivable, the gods have smiled on me. I run into a witcher in Belhaven willing to catch me a young Shalimar. Naturally, he demanded a fortune for his services, but I am willing to do anything to get myself out of the Duchess's black books. The witcher collected the down payment and set off for the Amel Mountains. I've got its success. With an offering for her grace worthy of an emperor, I can at last return to the duchy and seek forgiveness. Now I only need to find a way to transport the Shalimar to Beauclair. I gathered my entire retinue, and together we embarked on the good ship Toussaint. If the current in our favor, we should be in the capital in a mere 3 days. I feel like a hero of some elven tragedy. Just when it seems all's going perfectly, catastrophes fall from the sky and pummel me to the ground. The Shalimar chewed through the deck, sank the ship, and dug its way into the river bottom. I begged the captain to help me capture the monster in exchange for the rest of my fortune. As the witcher instructed, I will light incense made out of rue and direct the smoke at the monster, which should calm it. The sailors then can then capture it with their nets. I am finished. The rue incense did not work. The Shalimar flew into a rage and killed nearly everyone. True, the captain managed to escape, but I could see he was badly wounded, so I doubt he managed to swim out of the cavern. Now I sit here alone, listening to the Shalimar devour the remains of the murdered sailors. You, the person who has found my journal, whoever you might be, take the rest of my fortune. For what good is a chest of jewels to a pile of moldy bones? But in exchange, please, drink to my health, to my sad faith, to the true hero of an elven tragedy. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? O, śmierć! Jeśli... Speedy Eugene has taken the inn, meaning the whole gang's probably already blind, blum-botching drunk. Keep a watch on the high road, for if any knights or guardsmen go at them, there won't be anything left to clean up. I promise you, next time, you'll be the ones to have fun, and Eugene's crew will have to guard your backs. We might ride Coronata soon. Wenches and wine aplenty, so you'll get yours. Starling. Now, Starling is another one of those hanse chiefs. There are 3 of them. I've already killed one, which, as your run-of-the-mill baseline mathematics would tell you, means that
There's 2 left. Ty chuju! In Speedy Eugene's journal, if our fearless leader Starling Stragon's going to write everything down in his notebook, why then I'll do the same, and I've got plenty to write about, for the way we pillaged and plundered the Silver Salamander till it looked like a pile of dank diarrhea was positively epic. Whole hanse has been fixing for ages to make a jaunt over to that tavern. For how long can you sit twiddling your thumbs at a place as foul as the ruins of Artach? Water up to our ankles, fungus everywhere, and the wind blowing so fierce our bums pucker. And why the dead dog didn't stick around? So we didn't. We got our doodle together and went to work. Hit them so hard before they figured what was going on, half of them had already been hacked apart. It was over in a flash. In fact, we got so carried away, not a living soul was to be seen when we were through. Though it seems we managed to scatter into the woods, including that blasted Nilfgaardian owner, but we'll see to tracking the survivors later. Meanwhile, we've got to drink a bit, sing a bit, and then head out for a good hunt. So there you go, my memoirs, signed me, Vice Head of the Hanse, Speedy Eugene. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Śmierć za śmierć! I co teraz, kurwa? Ha! O! Co to kurwa? Okay, there's a blacksmith, an innkeeper. I'll check if we can play Gwent. Wiedźminie, mogę na słówko? Artfen! Tego nam było trzeba. Chłopa z jajami. Ta, blede Hansa zbyt długo terroryzowała okolice. Dzięki za pomoc, Wadgern. Tak się składa, że większość Nilfgaardczyków, których poznałem, była żołnierzami. Mnie nie ciągnęło do wojaczki. Za to mój fater, znaczy ojciec. Mój ojciec walczył w bitwie o wzgórze Sodden. Wiele przeszedł. Przebito mu płuco, stracił prawą dłoń. Nie mógł dłużej służyć w brygadzie Impera. Wiecie, tu w Toussaint klimat i wino szybciej leczą rany. A za rentę wypłacaną w nilfgaardzkich florenach można kupić wiele. Na przykład karczmę. Dziękuję, że pomogłeś mi odzyskać ojcowiznę. Jestem ci naprawdę wdzięczny, Wiedźminie. Arddank. Pokaż, co tam masz, Nilfgaardczyku.
Do zobaczenia. Wiedźminie, znajdźcie te bestie! Na te bestie to najlepszy będzie A te wiedźmin. kurwa beczki ciężkie, obijają się. Zatańczmy. Oh. Okay, that'll take a while, so to be honest, I thought that was a shorter affair. I'll bring them down next time. Because this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.